I don't know. Hata watoto mjui sasa inabaki mtoto hata umuelewi aenda aguze maji chafu. Ni kusaidiwa tusaidiwe. Mtu apewe 10k ajisaidie hata jiendelesha mwenyewe baadaye. Tuondoke kwa tent. Lakini kuna wengine pia tumeona mkibomoa hospitali. Hiyo pia ni makosa, sijui sasa wewe utaamua. Kwa sababu kuna makosa imetokea upande wenu. Si vijana wa hapa. Wamehakikishia nini kufikia sasa? Waliibia vitu hapo. Wamehakikishia nini kufikia sasa? Hakuna kitu. Na tunateseka wala hapo ndani uko na mtoi. Unashindwa sasa utatu. Inabidi sasa uende kwa club, ukae hapo, msee akupe mbao ndio utafute maziwa ya mtoto. Sijawahi kufanya ukrimino ndani ya nchi yetu ya Kenya nikafungwa. Ndio saa hii DCI, saa hii mimi naongea na nyinyi. Mimi ni saa hii natakiwa niwe nimeenda kuripoti kwa DCI. Nenda kuripoti nini kama mali yangu ndio iligongwa? Yule mwenye aligonga mali niliambiwa ni mkora. Mr. General Badi alisema ni mikora. Ilibodea sisi mali zetu. Iliboda kijiji. Hata ingawa walitumia mali ya serikali, matinga ni ya serikali. Polisi ni wa serikali kunigonga. How comes mkora anaweza itwa polisi? How comes tinga ilikuwa ni GK number plate? Mtu kama mimi ambaye nimeendesha hizo magari na hizo matinga, si mimi najua matinga ilikuwa inaendeshwa ni watu ya serikali. Matinga ilikuwa ni yetu. Kweli kabisa, ni nini tumekosea nchi ya Kenya? Ndio mimi nauliza kila saa. Our president Uhuru Kenyatta ulikuja jenga primary. Ukatupromise this land, unatupatia land. How comes mkora amekushinda nguvu ikiwa anaweza shinda serikali? President amekuwa against na zile neno president ameongea. Mimi kwangu nikionelea wanaharibu jina ya Uhuru. Na ninaona Uhuru anaharibiwa jina na watu yake wale wameandikwa ndio wakubwa ya serikali. Ningependa siku ya leo president, sikiza kilio yetu hata sisi. Hatuwezi kuwa kila siku ni magazeti, kila siku ni runinga tunaonekana tukiongea. Tunaongelea watu gani hao watusikizi? Kama jana baada yule mkubwa ya Inspector General wa polisi alisema anataka usalama. Usalama inaweza kuwa namna gani kwa posti yetu ya polisi? Ndio imeweka mikora. Na hiyo mikora inakuja kuangaisha sisi. Kweli kama ni security tunawekewa, ni gani hiyo tunatangaziwa? Tuko sawa tumeweka amani katika nchi yetu. Lakini ikiwa mkubwa ya polisi yule yako area yetu ndio anatupiga, kweli kabisa sisi ni watu gani? Tuache sasa tuache sheria, hata sisi tuvunje sheria. Yaani wanataka tuachane na sheria, tuseme tukufe, tupigwe na hiyo malisasi, tuko tayari kukufa. Maana yake tumemaliziwa vyombo yetu. Iko nini ingine tumebakisiwa? Mimi nitafanya kazi kweli? Nimebakisa mwaka ngapi nikufe? Kweli kama muda yangu nilifanya kazi 50 years. Nimejenga hiyo boma. Hii boma imeisha. Mwaka hiyo kama niko na 68, naelekea 70. Iko miaka ingine ninabaki yangu nifanye kazi. Ama ninataka nipeleke kwa wazee huko wanaita wazee. Mimi sina na uwezo ya kwenda, sina na haja ya kwenda kwa wazee. Mimi Mungu amenipa akili. Hata kama mimi ni miaka hiyo niko naye, niko na ujuzi ambaye najisaidia naye mpaka saa hizi. Siwezi kwenda kwa wazee huko nikasaidiwe, naenda kusaidiwa niwe nani? So mimi ningeomba kitu kimoja. Siku ya leo mateso hii ilianza jana. DCI anakuja hapa kuanzia jana. DCI amekuja hapa kuja kubomoa hizi vitu. Maji tumepewa, mnaona matangi, mnaona choo ndio zile tumewekewa na badi. Stima ndio hii imewekwa kwa hii kijiji iwe hapa. Tulikuwa tuna stima, leo tuliletewa stima ya hii vibanda. So kwa nini hizi vitu zote tunaletewa? Alafu kuna mtu mwingine anakuja bomolea watu vibanda. Hizi magunia tumeweka hapa na hizi chandarua za Red Cross ambazo ziko. Kwa nini sisi tunafanywa hivi? Hatuna sikukuu sisi? Ama sisi wa Kenya? Ama sisi watu wanafaa? Yaku nauliza watoto watafungua shule by next week. Mimi najua ni tarehe 7. Nini tarehe 4? Kama tarehe 4 hii watoto watarudi kwa shule wa jamaa. Hamuna huruma na hii kisasi. Hii mtoto akiona polisi hapa, si bila kutanganya nyinyi. Wakiona polisi ni kutoroka, hii watoto wanatoroka. Hawa polisi wamekuwa minyama. Yaani mtoto akiona polisi anatoroka. Kwa ile mateso tunafanywa na polisi.
Mimi ningeomba kabisa serikali yetu ya Kenya, please Uhuru, our president, wacha kuharibiwa miaka yako ya kwenda, muda yako imebaki mdogo. Kwa nini sasa waharibia Uhuru time? Legacy ya Uhuru kwa nini inamwagwa chini? Na Uhuru amefanya kazi mzuri Kenya hii. Kwa hivyo Uhuru anatoka kwa njia ya watu, aweke hii watu ndani. Tungefurahi kama hii posti inashikwa leo, ameshika DCI, ameshika hospitali wa hii area na huyu DCC, manake wao wanakula pesa za hongo. Kesi iko kotini, kesi ilienda lini ikawa mahakama imefanya judgment. Kuna kesi zinaenda January 24 na kuna kesi ya 22. Hizi kesi hazijafanyika juu ya hii maneno. Situpewe time kesi ziishe kotini, alafu koti iamue ndio vita hizi zianze. Kama ni jaji alifanya kesi, wajali ni nani amesimamia. Je, kama leo changarawe imeletwa, simiti ililetwa na imebebwa na polisi ndio anaongoza gari private kuleta simiti, ilikuwa lori moja tipa, na magari ya polisi ilikuwa Land Cruiser 2, na wale wanaungana ni polisi yetu kutoka Embakasi station, wanalipwa hao mainspector wote na maOCS ndio wameungana kwa hii cartel, because this is a cartel in fact. Hakuna shamba inaweza kuja kupimwa Sunday. Tena unaweza uzia mimi shamba namna gani nijipimie shamba? Mukaro ameuziwa shamba ndio anasema na Orbit. How comes Orbit hajakuja kupima shamba? Mukaro ni nani anapima shamba? Mukaro kuna makatelo wenzake. So tunataka usalama, hatutaki kutumia wenye serikali ituambie shamba ni ya mwenyewe, wafanye barasa tu. Kama mimi ni mama mjane, bwanangu alifariki akaniacha na watoto 5, niko nao hapa na ninakuwa nikistruggle ndio waende shule ndio wapate cha kukula, lakini vile hii jambo ilitokea ambapo saizi tuko hapa na hatujui tunaelekea wapi. Mimi niko na watoto wangu hapa, hiyo mwezi yote hata hiyo mtihani ya neki imefanyika, hawakuenda shule, hawakuwa naenda shule. Haya, tumeshakaa hapa kwa tent sana kwa uwanja. Tulianzia huko chini, tukatoka huko watu wa Red Cross wakakuja wakatuleta hapa, ilikuwa mwezi wa 11 hapo. Watu wa Red Cross wakakuja, tukahama huko chini tukakuja hapa. Tangu hiyo siku tuko hapa, hatujui mwelekeo yetu ni gani. Tunasikia kesi iko kotini na sisi tuko hapa na tuko na watoto wadogo. Kwanza mimi niko na mpaka mdogo, nikaa miaka 2 hivi. Mvua inatunyeshea hapa, jua inatupigia hapa, watoto wako wagonjwa, hatuna cha kukula hapa. Sasa tunauliza serikali, wametutenga aje? Si watuone hata sisi ni wa Kenya. Hata sisi tunapiga kura na sisi ndio tunachagua hao viongozi. Mbona wasikuje wakuwe hata pamoja na sisi? Umejua anayekuonea huruma saa zile una shida, huyo ndio rafiki wa karibu. Lakini kama saizi tumetengwa, tumekaa mbali, yani tuko tu ni kama watu yenye si wa Kenya. Tunakaa kama wakimbizi. Surely watuone huruma, wakuje, hata wakisema hata umejua fight si kitu mzuri. Wakikuja na waseme tokeni, hii shamba ni yetu, tutatoka. Hakuna mtu atakatalia hapa, lakini haki itendeke, ifuatwe. Kama mimi niko na uchungu sana. Mimi nilitoka nikienda kibarua, nikienda kufua. Nilikuwa huko saidi ya kwa ndege. Kama unasikia mali kama hapo. Imagine nikapigiwa simu nikiwa huko, tingatinga imefika. Dada yangu vile nilifika hapa, nilifika tingatinga kama tayari imeshafika kwa vitu zangu. Kila kitu, hata manguo za watoto mpaka uniform za shule zilikanyagwa. Watoto walikufa. Na sina mzee. Hata kama ni yani wakuje tu, umejua mwenye na watu ongeleshe tujue the way forward ni gani. Hapa kwa polisi sisi ndio tunajenga, area sisi ndio tunajenga. Samani sisi nakaa pale. Watoto wetu nasoma huko Soweto. Baadaye sisi nakuja hapa. Ona miti hiyo. Jenga wewe nasikia. Jenga anaoa hapa kwa chini ya miti hiyo. Usijenga. Anaoa harusi yake hapa, watoto yake wote nasaliwa hapa. Saa hii ile watoto yake ni refugee. Kuna mtu ambaye anajua. Nani ambaye anajua Jenga?
Kila mtu wote tunamjua. Sasa hapa wakati sisi najenga hapa, Komodo anasema hapa ni yenu, tupateni totodi. Komodo unakufa, ni endi yetu. Baada hiyo Uhuru tena naingia na kuja hapa Mbagala ndio kawanja yeye nasimama, nasema anaitwa Gilo siku hiyo ndio waziri ya nini ya ardhi. Ninasema batia hawa totodi. Ajabatia sisi 2015 ajabatia sisi naandalia baadaye. Sasa nini naingia wale wawisi hawa ndio naingia makateli ndio naingia. Sasa sisi naganganana naye ofisi yote, sisi naenda hata ofisi Uhuru sisi naenda. Anasemekana usugusi hawa ardhi ni yao, ardhi ni ya serikali, hawa pia ndio serikali, wacha hawa ukae. Sisi nakaa juzi tu ndio sasa, kabla sisi atujui kitu ndio tinga naingia asubuhi. Si jana juzi kitambo tarehe 7 mwezi wa 6 mpaka tarehe 10 mwezi wa 10 ndio tinga naingia. Tinga moja ya U-Service na moja ya serikali. Magari yote ya nini ya maji moto anaingia hapa. Baka mama mwingine nakufa hapa, watoto yake nakufa hapa, na yeye pia anafunjika sasa hivi kwa hospitali. Kuna mtu abana tu. Kuna mtu amepigwa na risasi. Nasikia yuko watu wengi anapigwa na risasi. Na wale nafanya sisi hapa ni si watu wa nje, ma DC, mapolisi hapa, wa makubwa ya polisi hapa ndio nafanya sisi namna hii. Unaona? Sisi kutimbia huko kwenda huko kwa ofisi ya Uhuru, sisi natimbia iko naweka block anasema nyinyi hawezi pita hapa, na hawa pia ndio najua, hawa ndio naumisha sisi. Jana hawa nakuja nini, inakuja kupima hapa. Sasa ile sisi nafukuza hawa polisi ndio napiga sisi sasa tena. Unaona? Hawa ndio napiga sisi. Mpaka sisi pia nashinda nafukuza hawa na nyang'anya kitu yao. Na leo polisi ndio nakuja naye tipa. Kokoto na jasi minti na jao magulbaro masururu ya kushimba yote ananyaganywa hapa, hata mchanga na magika hapa, hata wewe naweza ona chini ya miti hiyo. Unaona? Sasa hata sisi hatujui kama serikali iko saa hii, sisi hatujui kama serikali iko. Sisi inakuwa nini kama wanyama tu, sisi nakaa hapa, yuko watu wanakaribu kukufa hapa. Sisi manyawe ndio nini, naomba huyu ndio napeleka hospitali watu wetu. Sasa kutoka leo watu ya serikali nyinyi nasema usukanyage hapa kwetu, utatafute kura, hakuna mtu anakuja hapa ataumia. Sisi hakuna serikali hapa. Sisi hatugopi, sisi afadhali sisi tukufe. Mambo ya jana mimi kusema mambo ya jana. Sinanyaganywa. Sisi nanyaganywa hata leo sisi nanyaganya vitu yao. Sisi sasa hatutaki mtu na kanyaga hapa, sisi na wanyama tu, wanyama ndio nakaa hapa. Refugee kama hata refugee afadhali ni refugee inajulikana. Sisi ni wanyama nakaa hapa. Lakini sisi hana MP, hana presidenti, hana makamu raisi, hatuna MCA, hakuna mtu naishi hapo Mchenga. So tulikuwa kwa nyumba na mzee wangu, amepigiwa simu, ameambiwa kwamba brother yake ameshutiwa. So ila harakati ya kukimbia kuja usiku, maona amepigia simu, ameniambia shemeji yako ametuacha. So ndio maana nimekuja hapa kuhakikisha kweli ni ukweli ameenda. Sijapata kitu, nimepata tu maskari hapo amesimama na sijui what's going on. Sina naitwa Pole.
Mwenye amekufia hapa ndio wewe. Amesema Because you're just gathering, you're just being sent. ule mama anataka kuongelesha ama nini? So thank you so much, members of the media, for coming here today at Mukuru Kanjanga. We are here because of an unfortunate situation that occurred from last month to this month. This community has been displaced as a result of an eviction that is basically illegal or unlawful because it did not follow the lawful procedures that have been provided for in the laws of the land. Us as civil society actors, we went to court to challenge the evictions, and we got a conservatory order of the court indicating that there was supposed to be ceasefire in this particular place, and that the community was supposed to be allowed to continue staying here until the case is heard and determined. We have a case in court that is coming up for hearing on the 24th of January, and the conservatory orders indicates clearly that within that particular period of time, we need to allow the community to continue living here until the case is heard and determined in court. Unfortunately, what we have seen yesterday and we have seen today goes contrary to the order that was given by the court, an order that has been served not only on the commander of the forces that are here, but also to the regional commissioner and the regional commander of Nairobi County. So it's unfortunate that we are here today. The community is here. Instead of enjoying their festivities, they have been engaged by the police in running battles. This is contrary to the order that was given by the court. This is contrary to the law, and this is contrary to the constitution. So our request to the authorities that have sent these disciplined forces here, please withdraw your forces. What you're doing in this particular place is actually a violation of the rights of the people of Mukuru Kanjanga. Please, there is no court order that has been issued that allows you to come and remove the community from this particular location. There is no court order that has been given that allows you to come and undertake demarcations in this particular piece of land. There is no court order that allows you to come and disturb the peace that the community has had since the government allowed them to stay here, and since the court made a firm decision giving a conservatory order that they should be able to stay here until this case is heard and determined. So our request to the authorities, please, the regional commander, the regional commissioner, the IG of the Kenyan Police Service, please withdraw your boots which are here on the ground and allow the community to celebrate their festivities just like any other Kenyan that is celebrating their festivities. This is uncalled for, and this is a violation of the rights and the constitution that we have. And this is contrary to the rule of law that you were sworn in as the IG to protect. This is contrary to the police procedures that the regional commander and the regional commissioner actually are required to observe. So we are requesting, if there is any, and we do not have any court order that is telling the police officers to come here and to cause chaos and to remove the communities from their land, please let us have that particular court order that you're using so that we are able to challenge it in court. Because what order that we have, the conservatory order that we have, and that was issued on the 8th of December of 2021, actually indicated that you needed to cease and desist from any obstruction of the community lives in this particular location, and you needed to ensure that the community gets the necessary protection that they need to enhance their security during this period until that time that the court makes a determination as to ownership of this particular land, and until the court gives directions as to where the community that has stayed there for over 60 years will go. The petitioner or the advocates of the petitioner telling the court that there was actually an order of court that allowed the community to stay here until the 24th, when this case was to be heard and determined by the court itself. So this order, if you look at it on the face of it,
is an unlawful order because it was gotten through the back door from the courts. So this order cannot be the basis of what we are witnessing here today and what we witness here tomorrow. So we should all stop all this violence against the people, and we should ensure that from now onwards we obey the orders that have been issued by the court until such a time that this issue or this matter has been determined by the courts of law. 13,000 households, which is about 40,000 people that have been affected by the evictions here. Maybe to just give you the history of what transpired in this process. There was an effort by NMS to clear the Catherine Dareba Road to increase the level of or the space that was required for that particular road. That was done, but the extent that has the extent of demolition that we have witnessed has gone over and above what was actually provided for by the order that was given to NMS. So people, private individuals are using this situation to remove the community from this particular land, contrary to the procedures, the laws and procedures that have been put in place by the law itself. So this is illegal, this is irregular, and this is contrary to the Constitution that we really fought for in 2010, that protects not only the rich but also the poor and allows each and every person to go to court and have their rights protected in court, as should be in any democracy. Thank you so When much. are you going to court for the... We will go to court tomorrow. Yes. Thank you, everybody, for that. Essentially, should have taken no more than 3 to 4 30 meters to clear, but we saw them go way past this, 300 meters, and as a result of that, 40,000 people have no homes today. They have tried as much as possible to rebuild their homes. They have requested help from the Kenya Red Cross. And what was the response? The response was a court petition that sought to stop any form of emergency rehabilitation support for them. And then the greatest injustice. This weekend, as Kenya and the world celebrated Christmas Day, as the day that Jesus Christ was born, and as we remember, Jesus Christ was not born in a hotel. He was not born in a Muthaiga or a Runda. He was born in a manger or in a stable, in a very humble place. And he too was the child of displaced parents. And behind us, there are at least 40,000 people that have no homes as a result of these evictions. And the question that we are asking the Republic of Kenya, we are asking the State House and the Cabinet is, how is this possible that 40,000 people in Embakasi South can be left homeless, without support, without food, and at the same time, over the Christmas period, while government offices are closed, we have hundreds of police officers from at least 5 to 6 different jurisdictions who are essentially helping people to beacon and to survey this area while there are people still displaced. My question to the authorities, and I think we have to ask this question from a point of moral authority. How is it possible that this can happen when we have a government that is in charge, that we are not a lawless nation, that we are not a state that has no government? How is it possible that police officers can be tasked essentially to terrorize a community that has lost everything? How is that possible over a Christmas period? Being pushed off the homes that it had lived on, and we cannot have this gone for another few hours or even worse, a few days. I think it's very important that for organizations like Haki Jamii, for Amnesty International Kenya, and also for Akiba Mashinani and all the community organizations here, including the Mathare Social Justice, the Mukuru Social Justice Center, that they must begin to document the many cases of abuse that we have seen. We know that there are at least 2 people in hospital right now. We know that they are suffering from shots that they have incurred during this operation. And the question we keep asking, I have been here for 2 to 3 hours and I've been asking, who is the officer in charge of these operations? I believe it is Sub-Commander. It is the sub-commander for Embakasi. And I think the question I need to be asking Mr. Nyamu is, at what point can this be